Hello, good morning. Welcome to another edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV. And wherever you are, we say thank you very much for joining us. It's Thursday, the 4th of March 2021. And of course, we are very much happy to be back to bring you this edition, of course, where we will look at some pertinent issues in the country and beyond, and of course, discuss and bring you wide, of course, extensive analysis on what we discuss, and of course, report on recent development, like I said, in the country. So once again, wherever you are around the world, thank you very much for joining us and for choosing Africa TV once again. Su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu maan mbégte dellusiwaat beneen yoon fii ci kër gi di amaat beneen jotaay Good Morning Africa comme ni ñu koy baaxoo du defee saa su ne bu waxtu bi jotee fi ngeen mënti nekk nag ci biir réew mi ñu ngi leen di ziar bu baax te tamit di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee pour ñu digtal leen suñuy xibaar waaye tamit waxtaanee li nga xamante ne mooy xew-xew ci biir réew mi waaye tamit fu ne ci àdduna si ci noonu tey gannaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen bu baax ci ponk yi dina ci bokk nañ waxtaanee li nga xamante ne mooy wàllum draft constitution bi xam ngeen ne waxtaan bi mu ngi continuer di wéy ba léegi démba benn ci parti yi di GMC seen jiital bi di May Ahmad Fati dal na ci addu ndax dafa amoon li nga xamante ne mooy ndaje ak taskat xibaar yi loolu nañ ci dellusiwaat incha allah tamit leneen li nga xamante ne nañ ko waxtaanee xam ngeen ne dafa xew jamono ji saa su ne ñu wax leen ko mooy TRRC bi. loolu tamit bokk na si suñuy xibaar ne leen ko diktat leneen tamit li nga xamante ne nañ ci wax mooy ci ni ngeen ko xamee mooy wàllum deportation ni mooy xale yi nga xamante ne Gambien su nekk ci biti ñu jàpp ne am na ñi nga xamante ne dañ leen indiwaat ci réew mi yëf yi naka la demee ak yu mel noonu loolu tamit nañ ci dikkaat ci kanam tuuti incha allah ñuy yaatal ko ci jotaay bi su ko defee jàpp leen ni ponk yaa ngi noonu ak yeneen ci kanam newspaper review tamit amaana nañ ko ci toftal laata ñu tàggatoo ak yéen ci jotaay bi su ko defee ñu ne leen jërë ngeen jëfati ci ni ngeen ñu taamoo ci jotaay ji well viewers. We'll move on straight to what we have this morning, and we are starting with matters of the draft constitution and its talks around town and beyond. And of course, political parties are still involved, and one of the parties has made its position with regards to the ongoing talks to revive, if you like, the draft constitution. Now, Mai Ahmad Fati, the leader of the Gambia Moral Congress, has called on his fellow politicians to have the country at heart and put their differences aside for the progress of the nation. He says it is always a challenge for politicians to reach consensus on issues, but his party is willing to participate in the constitutional talks until there's a way out. Well, Omar Ahmad Toure has more details of that in this report. Mai Ahmad Fati, the GMC leader, says his party is willing to re-engage in negotiations after the constitutional talks in Abuja ended in a deadlock. For us GMC, our priority is how do we change this country? How do we transform this country? What do we need to do as a people? And that is why we are always willing to negotiate. And that is why we are always willing to collaborate. And that is why we are always willing to consult. GMC has always consulted. But we have never shied away from speaking our mind, even if it provokes controversy. Honorable Fati says people need to reason together and reconsider values as the country is undergoing a test of democracy. He says politicians should see similar directions and endeavor to end this crisis. I am not claiming that I have solutions, but I am breaking the moral conscience of the state, of the nation, for us to recalibrate and rethink where we are going as a people. What have you lost our values, and why? Why are we where we are today? Why is it that it is very difficult to get 1, 2, or 3 political leaders to agree on anything at all? To agree on anything. Why is it so difficult? The GMC leader believes the constitution does not feed or provide employment for citizens, but because of Gambia's interest, his party has to participate to rescue the country from the grip of the 1997 constitution. Our politics is so negative and is so overheated. But because we are willing to compromise in the interest of the country, and that is why we have participated in the constitutional talks. From day one, right down to this moment, we are in the middle of it. Why? Because we believe that 1997 constitution is quite a good one. It's a very good constitution.
In fact, at the time it was promulgated, it was one of the best. 1997 constitution is a very good constitution, but it has been bastardized. Gambia's constitutional talks in Abuja, Nigeria, brokered by Goodluck Jonathan, failed after 7 political parties that participated could not reach consensus on whether President Barrow's current term should be counted as his first term. This came after the draft constitution was voted down in the National Assembly last year. For iAfrica TV, I am Omar Ahmad Toure. Thank you very much, Omar Ahmad Toure, there on that report on the draft constitution talks there. And of course, you heard from Mai Fati there. He is the leader of the Gambia Moral Congress, and he was speaking during a press conference with the media, where of course he talked about his party's position on the negotiations of the draft constitution. As you know, over the past couple of days or weeks or so, we have been widely discussing on this issue with regards to the draft constitution. On the plan talks, the political parties have been involved. Of course, they travel all the way to Abuja in Nigeria to discuss this matter with the former Nigerian president, Goodluck Jonathan. And there has been a lot of talks around town with regards to that. So, of course, he faced the press again to make his position or his party's position very clear on this issue. So they are very much ready for negotiations to make sure that there will be way out for the draft to be saved or to be brought back to life again. But whether that would happen or not, we only believe time will tell, because the Nigerian former president is again due in Banjul for the talks to continue. But we'll see what happens. We only hope that there will be consensus, and then the draft could be back. But apparently there are differences, and you might not know or predict what will be the ultimate outcome of the negotiations, but we'll wait and see. But for now, though, we'll move away from matters of the draft for now and talk on matters of the ongoing public hearings of the TRRC, that is the Truth, Reconciliation and Reparation Commission, still continue to hear revelations of witnesses who directly or indirectly have knowledge on the alleged massacre of the West African migrants in July 2005. On Wednesday, former CDS and Minister of Interior, Babukar Jatta, testified before the commission, saying he was briefed about the arriving of the migrants when he was celebrating the 22nd July anniversary. According to him, Jammeh's government was responsible for the massacre of the migrants. Khadija Joseka reports. Appearing before the commission, Babukar Jatta said he believes that the migrants were not mercenaries on virtues of their possession. He confirmed that the massacre of 8 migrants, which took place at the shores of Bulfoot, was ordered by the state. The question is, these killings were sanctioned from State House. From everything that we have seen. Yes. Could you answer now for the cameras? Let everybody see you. Yes. I am not to believe. I believed that was from the State House. About a State House. By Yaya Jammeh. Is the president for sure? The witness said that the migrants were not a threat as proclaimed because they did not carry any weapon that would make them suspicious, but instead they surrendered themselves without resistance during the course of their arrest. There were 44 plus. 67. Oh, it has gone up now. Well, that is what it was. And by virtue of their size, could have all overpowered the station at Bara. Police korda wala kanta korda isi olu mole ni boita olu kambara. But when they went to arrest them, they accepted and they came. Bari bini tate muta. Ibe son tane nati. So the stations. Nati station olu tuji. I think that if I were here to fight, at least I would have carried a hidden weapon. Mira nintena kana kelo kedulato woto jora wonyanta tarla mbulle mbeme mabola mfambala. And those who want to arrest them were not armed. Such as Pistols. Mr. Jatta added that the then Inspector General of Police Usman Sonko had been involved in committing murder, and he was also involved in the massacre of the West African migrants.
That same person who was involved in the execution of Almamo Mane, Usman Sonko, was also involved in this. And you knew he was a killer. Yes. The mere fact that that was done under his command or him through himself is responsible. Babukar Jatta was the longest serving army chief on the Jammeh since the military coup. In an interview on Coffee Time, Colonel Jatta alleged that Jammeh had killed more soldiers than civilians, but it was never disclosed because he believes that there is discipline in the army. Reporting for iAfrica News, I am Khadija Tuseka. Khadija Tuseka, they are reporting on the ongoing public hearing of the TRRC. And of course, the Commission currently is looking at the alleged massacre of the West African migrants back in July 2005. Of course, more witnesses have been coming forward to appear before the Commission, narrate their participation either direct or indirectly. And yesterday was the turn of the former CD, of course, former police interior minister then, or should I say former interior minister then, and of course CDS also. He's a former CDS, by the way, Babukar Jatta, who appeared, but of course told the commission that the Gambia government was responsible for the massacre of the West African migrants, as he told the commission yesterday. And of course it was a long discussion, so there were so many things that he clarified or told the commission or whatever, and probably we will come back to that. We will bring you more details of the witnesses who are appearing before the commission. Of course, it's another day, so the hearings would continue later on today. So ko defee rek gannaaw biñ dégloo report boobu li nga xamante ne mooy li aju ci wàllum TRRC ak tamit mooy taxawaay bi ci wàllum West African migrants yi ak yu mel noonu, comme ni ngeen ko déggee rek ci report bi. Ba léegi ni yaa ngi continuer di wéy ci kanami commission bi di wax li nga xamante ne fekkee nañ ko wala ñu xam ko ci yëf yi nu mu tëddee. Démba nag Babukar Jatta moom mi nga xamante nekkoon na fi ministre of interior waaye tamit CDS ci nguur bi fi nekkoon. nee na daal moom yeggoon na yëf yi waaye tamit jàpp na ne sax nguuri Gambia loo xam daal tàq na ci yëf yi wala sax ñoom ñoo tax ba li am ci nim ko waxee waaye li ci mënta am amaana li ci kanam dina gën a leer incha allah. tey xam ngeen ne tamit commission bi dañuy wéyal seen liggéey gannaaw loolu ñu continuer wax ci leneen, wax ci wàllum li nga xamante ne mooy GPPA. xam ngeen ñoom tamit dañ fesoon taay ci wàllum élection yi ak yu mel noonu waaye bii moom dafa uti ak loolu. leneen bi nga xamante ne mooy développement bu am solo mu am si seen côté ñu wax ci leneen. sorry maa ngi jégalu ci loolu mooy maa ngi wax Gambia GPPA waaye GPPC rather instead of GPPA. ñoom si ñoom la ñoo yegg si ñale ñoom ñoo wan faro ci wàllum côté bale procurement bi bii moom printing la soo mu nekk li nga xamante ne mooy mbir mi. soo xam nga PPP yëpp mu ngi fa ci ñaari P yëpp moo tax it ñoom ma fa ne benn bi waaye mu leer. Now we'll move on to our next one. Now the Gambia Printing and Publicity Corporations, GPPC, inaugurated a new biomimetic P590, that's 590 printing machine on Wednesday at the University of the Gambia campus in Canifing. Now the printing machine has the capacity of producing 18,500 exercise books per hour on Forbes and 22,000 exercise books per hour on Forbes maximum. Now Bint Jallo has more of that in this report. The leading printing and publishing company in the Gambia, GPPC, has launched a modern printing machine with the capacity to print over 18,000 books in an hour. Its first ever tribalizer machine. It could be recalled that in 2018, the Printing Corporation was mandated by the executive to print all government revenue materials, and this support from the cabinet has boosted the corporation's undertaking. Speaking at the event, President Adam Barrow says the event is another milestone achievement for his government. The accomplishment of this Gambia Printing and Publishing Corporation GPPC project is a huge development as it borders on both education and information communication technology
ICT. For obvious reasons, ICT is one of the critical enablers in the National Development Plan 2018-2021 for the realization of equitable access to basic services within the context of good governance and accountability. The exercise book production machine being commissioned today is worth about $50 million. It has come at a time when the impact of COVID-19 pandemic has brought about considerable delays in procuring goods and services from abroad. Consequently, having such a facility in the country will greatly help henceforth to guarantee timely provision of exercise book for our schools. In a keynote address, the Managing Director of GPPC, Modou Cisse, outlines the importance of the machine. The installation of this trailblazer machine is a clear indication of the corporation's resolve to meet the dire needs of the country's thinning population regarding the acquisition of exercise books in our schools and the wider public. This is by every standard a remarkable achievement accredited not only to GPPC, but the country as a whole. The Minister of Information, Communication and Infrastructure, Ibrahim Silla, says the current government has lifted the Gambia Printing and Publicity Corporation from its state of near collapse. To meet its basic obligations. But thanks to your leadership, Cabinet came up with a number of directives to revive the institution. Today, we are inaugurating a new printing machine with capacity to print more than 20,000 exercise books per hour. Mr. President, we are happy you are here because this machine, when optimally used, is expected to generate between $700 million and $1 billion of revenue for an institution which was already in coma in 2017. The GPPC is a state-owned printing and publishing corporation which started operation as a fully fledged entity in January 2006. The corporation is formed through a merger of two former state-owned enterprises, namely the Book Production and Material Resources Unit and the National Printing Stationery Corporation. Reporting for iAfrica TV, Bintu Jallo. Yes, a landmark, of course, printing machine there, been commissioned at the Gambia Printing and Publicity Corporation there, as you had in that report there. And of course, the president was there to commission the machine, and of course, to inaugurate, of course, the new machine. It's a huge one, by the way, and we hope its arrival will make a great impact in the company's work, and because they would now able to produce more books and some of the other things that they do. So we will now move on quickly to something that I of course mentioned at the beginning of the program, that is about the Gambian migrants who are said to have deported from Germany. Now a Dutch flight believed to be carrying Gambian deportees reportedly landed at the Banjul International Airport in the early hours of Thursday. Now, the airline, operated by Corridont, left Frankfurt at 11 p.m. on Wednesday, reaching Banjul by 12:30 a.m. According to Africa aviation sources. Now, the Gambia government has essentially tried to keep head above waters to the accusation of striking deals with the German government and other European countries that covers the deportation of African migrants from Europe. Africa TV have tried to contact officials of the Ministry of Foreign Affairs and the Immigration Department for the confirmation of this development, but to no avail.
Now, joining us to discuss more on these international, of course, complexes is Yahya Sanko, a member of many refugee associations and NGOs in Germany, but he's also the public relation officer of the Gambia Refugee Associations in Europe. Well, Mr. Sanko, good morning and thank you very much for joining us. Now, first, can you share with us what you know about the about it? But before we bring you on, or just before I ask you my first question, I just allow you to say appreciate, of course, your time of talking to us this morning. Thank you very much, and it is a pleasure to join you as well. All right, thank you very much. It's equally is a very good thing to have you on the line. But before we get you on the line, I'll just engage Mr. Mendy on this matter quickly. Mr. Mendy, just a quick one on this development. You, of course, we have been talking about this, and you know it's a hot cake in the Gambia, deportation issues of Gambians outside, and of course you have been very much close and your eye on this development. What can you tell us about this whole issue as we speak? Okay, thank you very much, Amadou. As you rightly said it, I was monitoring the latest developments of Gambian deportees from Germany to the Gambia, and it had happened over some hours ago, which was at 2 a.m. or around 2:30 a.m. this early morning that the flight landed in Banjul International Airport. But trying to get some of these officials to comment on this issue had been very challenging, because this morning we had tried the spokesperson of the Immigration Department to shed more light on this issue. But according to him, he said the news was given to him by me, the one asking him questions, which means he was just been informed about it from the press, which he promised to look into and talk to the right or relevant authorities before he can comment or say anything about it. And the spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs too, Sekou Cisse, who had been very friendly with the media, I could say, and had been sharing his opinion or his office opinion with regards to the issue, had said that he haven't got the green light from the relevant authorities under the Ministry of Foreign Affairs to talk to the press about it, and this is something which is delaying the access of right information about these deportees. But what is certain about it is at 2:30 this early morning, some Gambians were deported from Germany to the country. All right. So the plane have landed, of course, as reported. So now we will go to our of course, man on the line, Mr. Sonko. Again, thank you for joining us. Now, first, can you share with us, of course, what you know about the Corridor flight that landed at the Banjul International Airport earlier today? And yeah, so, and why was in this flight, of course, scheduled so much, you know, unknown to the public, you know, as of course, live, like previous deportations. This one seemingly was unknown to the Gambian people. Yeah, exactly. Like you said, it was unknown to the Gambian people and the media at large. So, but basically, I will start from your first. What did I know about this whole issue? Like you said, this is not the first time. I think iAfrica is aware that this is not the first deportation flight, you know, this past months. And Germany decided to deport a huge number of Gambians. According to the German Interior Ministry of Baden-Württemberg, he said that Germany is ready to deport more than 4,000 Gambians back to the Gambia. So based on this, and we have seen this trend going on and on. The deportation started on the 18th of November. Remember, there was a moratorium before, and then when they lift up this moratorium, there were individual deportations that Germans carried to the Gambia, but usually medias or Gambians are not aware of this. But I and my colleagues here, we are aware that even last year, between German and Gambia government, there were a lot of
individual deportations when immediately when they lift up the moratorium. Then November last year, German started the mass deportation, which was on the 18th of November. They deported 22 Gambians from Germany to the Gambia. Again, they went further to request another which we were aware, and we got all these facts. These are all what I am saying are based on facts, not fictions. Again, in December 22nd, this last December, German wanted to do another mass deportation, which they requested from the Gambia government. But remember, that was the time the president and the whole entire ministers were doing the meet the people store. So due to that, we have these facts from our sources that Gambia government rejected that or placed some tactics to delay that deportation of December because they give only an excuse that president was not in State House. And again, the German government went further that they still have their objective, that is to deport Gambians, Gambians asylum seekers here. That the third target was on the 27th of February. Okay, Mr. Sonko, if I can come in here, if you can hear me, please. I just wanted to know, can you confirm to us, of course, the number of people that were deported in the early hours of Thursday in the Gambia? Can you tell us the number of people, if you know, that are said to have repatriated back home? According to this is official, because we still yet, according to the German authorities, yesterday deportation, 25 Gambians are rumored. But when I personally asked the German authorities to confirm this number, what the information that they gave us, that they cannot give us full detail of this deportation issue because it is between them and the Gambia government. So means there is a secrecy between them and Gambia government not to give such information till the deportees arrive in Gambia. So we know from the deportees themselves, because we are in contact with them before previous to their departure. Like when they are in deportation prisons, we are in I personally, as the PRO of Gambia Refugee Association, I'm in contact with most of these deportees in their individual prisons. So they inform us, like they can tell you in this prison there is this number of Gambians. So putting them together, we get a figure of 25, but these are not confirmed by the both authorities. Okay. Now, talking about authority, and of course, I know we will, of course, widen the discussion in the local language also. But before we do that, probably I would just ask you for now, the Gambia government has always denied signing any formal agreement to deport, her citizens. Now, what do you make of this, of course, as someone who has been so much into these issues? Absolutely. I think the reality and the fact is the Gambia government need to come point clearly and inform the Gambians. We have the right to know this. There is something between the Gambia government and the EU that is the good practice document, between EU and the Gambia. This document is approved by Gambia and German government. Gambia and EU. So on this, because of this document, that's why German government started this, because Germany have the power and in EU when you look in Europe right now. So between the Gambia government and EU, and Germany is taking advantage of that. In fact, this is what they knew. If you the authorities here, they will tell you we are part of EU. So if the Gambia government sign or Gambia government deal with EU, we have all right to take people whom we don't need them here. All right. Thank you. Of course, I will now hand you over to Mr. Mendia so you can discuss this also in Mandinka for benefit of our viewers. Of course, we always do this thing. We widen our discussions. Mr. Mendi, you can talk to Mr. Sanko on this.
Thank you very much, Amadou, and Mr. Sonko on the line. We would first start it in Mandinka, as you said. Badiu memo Mr. Sonko ti abejulo kang andum ate Mr. Sonko long Gambia kafol diul melialong ko wolle be bantala bankol ning Gambia tema ito last spokesperson on ning kumo atele marta ila kuma kaola andum bi somanda nga kibaro le soto men ka yitandi ko Gambia banko diul dol melbe Germany jeto mol mel tata kanya mom wonin feng ye wolle murundi na nyimbanko kan talam fula wato men na tambita tan sabala andung nyinin karol kita purka kiskisiro ke inanya Gambia banko kan sonyo mole bejeto Gambia banko ni Germany tema dumbang foku kote ne atina ye murundi na banko kan bari alfal meli alonko wolle be marri nyin kola surtout immigration department ka bringi killing nyinin ka ko nyina itolko iba folo kan ka moyin tolle da kono andum fanan ate sekusise membe foreign affairs ministry afanan ko de iba man yamaro soto ala alfalla pour anin kibar janjanali e kacha nyin ko nyina ite Mr. Sonko yenyin ko je nyaadi fon nukun ko lebe nyun ko kono fo kule be suludu molma men Kenya kala mutambe tembo men kono. Mr. Mendy abaraka bake ela nyinin kar kendoma nyimmu kuleti mi yalan ko abala fa wara batale ning aya taran tolu ngam fan kumandi bankol la ning aya taran tolu ngam fan kumandi gambianol la ning ning ku boyta na mansa kunda waranna doku la lo milialon ko na nge jonna taxola ila doku o fonso ila doku dalilo minti nyanda ka oke ning ngenyi ning kawo doku ma ika fanyi ko man digalo soto man ikibaro soto para alti fankantol para fa das apoita inya ani kap palo akitem ko abo tempo kala babu yes dan gabi immigration department what nene te possible o kana mos wala Gambia so immigration department para kalam tale pare ing ku Gambia masa kala ka ko mabo mi baro katara banta tan so mabo rol ma mim banta ala lo ya Sisi Panang Kube, my brother, with all respect, but because man sakunda ye let go me and totally all right, before you continue with them, I'm afraid we will just have to, continue discussion here whilst, because the line is not that much clear, so we need to fix our things, sort out things quickly. Of course, he was talking about, as always, the Gambia government has been denying that they are responsible, but to many they are, and there's an agreement between the government and, of course, the different European countries where Gambians are, and of course sending them back home, which has been a concern also for the family members and all that. So as you hear from him, they are not taking the government in this, and they believe, there's an agreement anyway. Anyway, as he was even talking about it the last time in English, that this is not the first time such a thing is happening in the Gambia. And we could fully remember that there was a time when it was said that there was a flight from Germany to the Gambia because of the lack of approval for a landing pass. That was the reason why the flight couldn't come to the Gambia here. And the excuse the Gambia government gave was the president of the Republic was not in picture, or he was not informed about it. Okay, there you go. Now I'll allow you again. I think he's safely back on the line. You continue. Yes, Mr. Sonko, komi ba foka nunyameng akamunta ko nyimmanke sinya foloto yi nyinku si fal bekela andum fanante jikila ka foko atele bekela ku labaunti porka Gambia di bondi nan Germany bi Germany lebe foka fodula dol fanan bije tubabu du bankol kan mele alonko yi nyanta Gambia di murundi nan banko kanjang hankai bi ya fote nyaming jaman ne be fokan andum komin ka tentendi wala dorong nyinte kala pilen la bangoti nganyil long akoita mako jaman dafta ka pleno min sama gambe momin nanka mo sama pleno nanka mo min sama gambe atara fo nani kata lulukan so i soxita fla dornel akamunta ko fla lobe ko ma wara saba so ni data e la question do wala fo tubabu du banku dol yes nyin lokun tambilalu
a kibarol fintita Italy banko kan Italy man sakunda Italy newspaper le kibaro fintindiko Gambia be tunko do la Italy ye arrest le ye muta and ye subject through identification wala tandiko ko yilimu Gambia ko lati pour ni be sen la session ano bulu nyame lu ala siro so ni ye ko be jube European expert ol tubabo la Microsoft expert ol mi yal tolni be nyokon wara ni ka do ko ge e ka min tan da wala be ko itepula German power house nin German deportation start to come e ka sokti along ko e follow up penale imba be penale so basically in ka min la jawo tiko Gambia EU countries e be man tracé dana deportation andu mo sifanya di ikawole murundi nang fo Gambia banku diul melbe tubabu banko kam melman kaytol soto wala itanya mang tanin silola ninku mu komba ku etalal fo ika momo mem mutadoro ibe o sende kan katu nyimman ke Gambia banku diul be melbe Germany jetu ila o nyini garo betiata hani yalong be min fo kan te nyinku betata nata is about asylum seeker mil nata tanko nyini nyim banko tubabu banko lukan modo be tubabu du bi Gambia dingo do be tubabu du bi woman na tanko nyini jang tanama wusu wara amedante na la so ala banko yat na nyini jang tam as so Gambia dingo ya non ko e dante il tanko la ma jammal ta tuba ta tank e sabato di da tubabu banko c'est solem le bala ngol e kaw le no ma kilik so tungu ko no a kita kanaka coming example daman man kana ko ya sonko ite ni slo iba e bon Gambia o dalil sabatu banko tol mata kale ansai la just two di inteyaya sonko na le waray ko kunno mi nak e bali pour integration no luway sembo dilal yanto do All right. Again, the line there, misbehaving yet again. But yes. Again, as always, we would try again to get him back so he can finally conclude what he was saying, because these are very important things that people need to know. He's on the ground and he has been very much following things, and he's involved, I have to say, of course. Yeah. And so he, like you ask him, it seems we are talking about Germany today, and tomorrow could be another country also. Obviously. And there has been this rumor that Gambians also, like he said, might be coming from Italy, and of course in other countries also in Europe. And it's a big talking point in Gambia. Families are worried. If some of these people who are supporting them outside are now being sent back, that's quite kind of, something else. Yeah, the most worrying part of it is the Gambia government is not willing to come out openly and explain to its citizens why this and how it all came about. Is it an agreement that they had with the EU or other European countries in relation to repatriating some Gambians from... Yeah, he's back on the line again. I will just allow... Mr. Sonko, thank you very much. Now, just finally, and of course, earlier we talked about the responsibility here, because that's quite very, very important. Government has always been refuting claims that they have signed an agreement. But you mentioned earlier about you having proofs or evidences of some of these things. What can you tell us more about what you have? What did you know about the agreements between the Gambia government and the German authorities or other authorities in the European countries, if there's any that you can confirm to us that you know about this? Yes, of course there is some example. Clearly, the German authorities wrote letters, different letters and email to the Gambia government, which we are in possession of, and of course to some of the people, viewers who are friends with us or following our pages will see that we publish some of these documents with original stamps and signatures from both sides, from the both governments. So basically, what German categorically put clear is that there is, because of the agreement that they had with the Gambia government,
Gambia government need to accept these deportations. So basically that tells you those letters clearly tells you, and in fact, the job in Germany, the Interior Ministry of Baden-Württemberg wrote to politicians here, telling them that Gambia has to comply because Gambia government made some agreements with EU, when it comes to this deportation saga. So absolutely, it's our government that need to accept. It is our government that need to inform the citizens. The Europeans have everything humanly possible to inform their voters when it comes to this. Some of this evidence we are talking about, we don't just go to the ministries. No, we rely on the German voters. We rely on the German voters. Give us this information. Yeah. Again, the thing happened. Yeah. Well, thank you very much, Mr. Sonko, and of course for that, for giving us an insight and in-depth knowledge, on some of the things that we think it's relevant, that people understand how the deportees came about and all that. But once again, thank you very much for talking to us. Finally, Mr. Mande, it's a very delicate issue, we know, in this country, and talking about deportation of Gambians, migrants from Europe. We will continue to push, by the way, to hear from the authorities. You have been doing this since in the morning, and of course you will keep following this development. Yeah, as you rightly said, we would still continue following this development to get the latest news from the government with regards to it. But if you can recall, about a year or two ago, the German president was here to meet his counterpart, who is the president of the republic. And there was a rumor during that time that was the time when the agreement was struck between these two countries, so that Gambians could be deported to the country. But since then, the government have never come up openly to say yes to that or to say no to it. But there had been always this, how to call it, push and pull between the press and the authorities about the issue. Because who is responsible? Yes, as who is responsible. Because we can also remember the Vice President, Her Excellency Dr. Aissatou Toure, saying that the Gambia government did not sign any deal with... any agreement. Yes. There you go. So we don't know who is fooling who in this game, but we would still keep on following to know the outcome of it at the end of the day. We'll keep tracking. Thank you very much for coming. And like he promised, he will of course keep following developments of this delicate issue. This has been a big concern. But thank you very much again. We will now take a short break and come back with the newspaper review. Stay with us. We'll be right back. Star GSM. Star GSM felay promotion bana fina molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs ani lanjurtol datalar bala keta smartphone minka sannu wini worola sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lu minka sannu wini lu sang wini nani imanda smartphone doma simple phone fanan minul ka sannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu ka sannu keme konontola sang keme worola isa soto mobile ambulance odum keme woro doma Star GSM e tabletu soto le pro dinningol wuli kilin keme sey doma isa soto nin tabletul minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote fanam bijele flat screen ol mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999. Star GSM manda wodo mala ngani original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash kopol ka bonali America alse muna fangala la official do wara alla sabati
dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume ngagnin designer spray fanan sotaliere min sero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nali andi botanam France le anin Dubai isinan jibe no na bumbato min fele kombosila drive serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol min fele talindi marseto anin tabo koto traffic light oto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. All right, welcome back, and of course, thank you very much again for being there. And of course, we are back for the final part of this morning's edition of the Good Morning. Yes, and now we get to the last part, that is the newspaper review, and as always, Mr. Mendy is here to help us understand some of the stories or issues reported on the newspapers. Su ko defee rek comme ni ko baaxoo di defee bu waxtu bi jotee xam ngeen ne dañuy dugg ci li nga xamante ne mooy newspaper review bi Mr. Mendy mu ngi fi su ko defee tey ñu baal rek digteel ñu li nga xamante ne loo ñu amal tey incha allah. ok jërëjëf Amadou comme ni nga ko waxee rek ci newspaper review yi ni nga ko baaxoo di defee dinañ ànd ak standard ci seen front page bi ñoom liñ ci wane nag mooy kii di njiiti réew mi dina am ñi nga xam ne dinañ daje ak moom te ñoom it di mbootaay yi yëngu ci wàllu politique bi ñiy xeex wareef ak yelleefu askan bi di civil society groups yi pour ñu waxtaan naka lañ mën a dekkilee lii di draft constitution bi leneen tam ci standard newspaper ñu gis ko muy anti corruption bill bi ñu ne dinañ ko delloo si waat pour gestuwaat mbiram foofu ca pencum ndawi réew mi police wane nañ nataalu IGP bi di wane ne police ñoom tam joxe nañ bataaxel di wane daal ne ci diplomatique mission ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ñi fi toggal seeni réew yi te nguuru Gambia jox leen kaaraange ñenn ci ñoom dinañ nanguwaat kaaraange yooyu ndax seeni réew yi joxuñ doomi réew yi Gambia ya fa toggal doomi Gambia bi ay kaaraange ay ndawal kaaraange Barrow di président Barrow moom moo commission juróom fukki millions yi kopparu réew yi Gambia gannaaw bañ ko jëndee ab machine bi nga xam ne dina yëngu ci wàllu print fii ci biir réew mi Suruwa Jayte moom it mu bokkoon ci coowal lii di alkaloya bi foofu ca Bakaw ki koy layal ci bërëbu attekaay bi moo daal di delluwaat ginnaaw ci la nga xam ne loolu la songoon ci mbir mi Jammeh ñu ne moo joxee ndigal nag pour ñu faat bakkanu doomi réew yi Ghana ak ñeneen ci Afrique sow jant seeni doom yi nekkoon ci biir réew mi ci jaar-jaar giñ fi doon am bañ doon dem ca yoonu ginnaaw gi Sénégal gis nañ tam ci langue politique bi opposition leader bi di Ousmane Sonko teg nañ ko loxo gannaaw bañ ko tuumalee foofu ca biir réew ma ne daf doon sàkku ab jigéen ci la nga xam ne dëppawut ak lii di coobareem dina ci bokk tam ci ñaar ci ay ponk yiñ tànn ci standard newspaper mooy mbiru stakeholders demand bii nii pour daje kii di président Barrow ñu gis ne stakeholders yi buñ ko waxee mooy ñi yëngu ci langue politique bi ñi nekk ci civil society groups yi ak ñeneen ci ñi nga xam ne ñoom it li leen itteel mooy gis ne lii di constitution réew mi dekkali nañ ko ndax réerewuñ mbir ne ci ay jamono nguuru Gambia génne woon na ay millions yu takku nag daal di ko jox mbootaay buñ xamee ci constitutional review commission pour ñu wër réew mi waxtaan ak askan gi lii di seeni xalaat ak seeni gis-gis ci naka lañ buggee ñu defaree lii di constitution réew mi ba ñu xaatimee yooyu nag ba jox ko lii di nguur gi nag nguur gi daal di ko càmbaraat delloo ko ca pencum ndawi réew mi waaye ci déggoo nag mujjewul am ca pencum ndawi réew mi pour ñu gis ne draft constitution boobu am na looloo waral nag ba am indil jàppal lii dox ci diggante ñi yëngu ci langue politique bi ndax seeni gis-gis wuteewu na lool ci lii di draft constitution bi lu nekk def nañ ko pexe yu ne lal nañ ko ba bu ci mujjee ndaje ba amoon foofu ca Abuja ci Nigeria pour gis ne déggoo am na ci seen biir loolu it tax ba déggoo amut waaye fi mu toll nii ñu gis ne tam ne dina baax lool pour ñu toog ak kii di njiiti réew mi di président Barrow waxtaan ak moom lal ay pexe yi tax ba lii di draft constitution bi ñu mën koo dekkali loolu ñu ngi ci séntu ay waxtaan ci ay bés ci kanam
leneen tam ci luñ gis ci standard ñu nam ko waxtaanee mooy anti corruption bill bi Amadou réewuñ bir ne lii di bill la bi nga xam ne am na solo lool ci biir réew mi fii ndax lii mooy tax ñu sos benn mbootaay bi càmbar lépp lu jëm ci wàllu luubal ak nasaxal lii di koom-koomi réew mi ci ab anam bu dëppoowut ak lii di yoon ndax tappale gi it dinañ ko dee gis ne bari na ci biir réew mi réewuñ bir ne amoon na mbootaay bi nga xam ne mbootaay xeeti àddina bi la bi gestu wàllu wu ni mel ci biir àddina bi ñoom seeni gestu wane na woon ne lii di tappale ak luubal kopparu réew mi ci biir réew mi mu ngi gën a yokku at bu ne ci biir réew mi fii te loolu li ko gën a war a mun a dooleel tam yaakaar nañ ne ñàkk a taxawal commission bi nga xam ne mooy càmbar loolu la waaye fi mu toll nii delloowaat nañ mbir mi ca pencum ndawi réew mi pour député yi ci seeni bopp gestuwaat mbir ma gannaaw bañ ko njëkkoon a jox ko mbootaay bi saytu wàllu woowu ñoom càmbar nañ ba gis ne lii lu am solo la wala bokk réewi Gambia itte woon na ko lool pour mun koo am ci biir réew mi ndax pour dàq fi tafaar yu ni mel ci biir réew mi dina am solo lool. aja mu ngi noonu lu ñuy waxee ay wàllu li nga xamante ne mooy guerre ci biir réew mi taxawaay boobu National Assembly def ci am taxawaay bill bi ñu ne dafa mel ni léegi tey mu dellusiwaat ci pencum ndaw mi pour ñu waxtaanee ko waaye ñu bari jàpp ne leneen la pour ñu wax ci wala ñu am commission waaye ndax li tax ñu bu sàkku muy am loolu dana ci taxawaay bu mat sekk waaye loolu yëpp mu ngi si suñ kanam su ko defee gannaaw standard dañuy xuus rek way wax ci beneen newspaper. waaw ci beneen newspaper bi ñuy waxati mooy Foroyaa newspaper ndax ñoom itam ci seen xët bu njëkk bi wane nañ ci mbootaayu ñii di noos yi ak midwifery nekk fii ci biir réew mi nag seen council bi ñoo daal di wane daal ne benn ci ay bërëbu jàngookaay ñu gën ko xamee ci Legacy University war nañoo nangu seeni lijaasa bañ lañ jox pour ñu tàggat ay ndaw ci fànn wu ni mel ndax mataluñ yenn ci ay matuwaay yi war a mat pour ñu mën a def liggéey jooju leneen it liñ gis ci Foroyaa newspaper mooy li jëm ci 50 million Gambian dalasi bu ñu jël jëndee ko machine bi yëngu ci wàllu printing te itam mu am solo lool ci biir réew mi ndax guléet la machine bu ni mel ñu am ko ci biir réew mi muy yëngu ci lii ñu gis tam ne Foroyaa newspaper bind nañ ci li jëm ci COVAX initiative yi pour gis ne COVID-19 pengu yi dugg si na ci biir réew mi fii pour ñu jàppale askan gi aar leen ci lii di doomu jàngoro jooju di coronavirus leneen tam ñu gis ko it mooy ndem si yàlla Alhaji BM Tarawale moom it di ab kilifa ci biir réew mi fii jàngalekat la woon te taxaw liit di askanu Gambia fii nii ci wàll bu rëy moom moo daal di dëddu àddina naka noonu ci ay fan yi ñu weesu ci langu politique bi ca Sénégal itam dinañ ci xuus lu bari ndax kii di njiital Pastef di Ousmane Sonko moom la ñu teg loxo gannaaw gañ ko tuumaloon ñaari ponk yi ñuy gestu tey jii mooy ci mbiru Gambia Nursing and Midwifery Council bi ñoom lijaasa bi nga xam ne nag bëgg nañ ñu fokkarte ko ci loxol ñii di Legacy University te it mbootaay bi saytu wàllu boobu ñu gën ko xamee ci naka ñoom itam ñu taxaw ci te mu gis ne daal lii di university bi matuwaay yi ko war pour mu gis ne jàngale na wala boog tàggat na ay ndaw ci fànnam kër docteur gi nii matalu ko looloo waral nag ñu gis ne ñoom de fi mu toll nii waruñ leen a jox lijaasa boobu wala sax buñ ko amee it war nañ koo fokkartiwaat seen loxo ba ñu seetaat seeni mbir càmbaraat ko bu baax a baax laata ñu leen di jox doole jooju pour ñu war a tàggat ay ndaw yi yëngu ci wàllum paj mi ci kër docteur gi ci biir réew mi fii leneen muy ñaareel ci li ñuy gestuwaat tey jii mu di ci Sénégal lay doon ndax junjuloon nañ leen ci njëlbeen ne Pastef seen njiit ma di Ousmane Sonko moom la takk der yi daal di teg loxo foofu ca biir Ndakaaru te it ay bés a ngi nii coow loolu mu nga xumb lool biir Sénégal ne kii di Ousmane Sonko ñu ngi ko tuumaloon ne dafa am ab tu tànk bu jigéen bi nga xam ne mu ngi ko bëggoon a sàkku wala mu ngi laloon ay pexe pour sàkku ko lu dëppoowut ak lii di coobareem te loolu nag xëtt lii di sartu réew moomu moom Ousmane Sonko réewuñ mbir ne député la foofu ca biir Sénégal te dooleel député ca Sénégal nag joxu ko dogal police pour ñu teg ko loxo gannaaw ba nga xam ne mbaaju kiiraangeem génneewuñ ko waaye ci càmbar giñ càmbar ay mbiram député yi ci seeni biir ñenn nangu nañ waaye ñenn wuute yi ci gis-gis googu nag waaye mujjee nañoo dogal ne dañ war a génnee mbaaju kiiraange gi ci moom pour mu dem jàmmaarloog lii di yoon waaye réerewuñ mbir ne ku ci mel ni Ousmane
Sonko di ab politicien am na ginnaaw gu takku ci biir réew ma foofu ci biir Sénégal waral na ba pour ñu teg ko loxo jafe woon na tuuti ci wàllu takk der yi pour ñu mën koo def ndax askan gi ndiraan giñ génnee pour wane daal ne ñu ngi mettit lu loolu te itam di ko ñaawlu bu baax a baax waraloon na ba coow li bari woon foofu ci biir Sénégal ñeneen nag ñu ngi joxoñ baaraam tuuma kii di njiitu réew yi Sénégal ne jéego yu ni mel la dee jël saa su ne bu bëggee silent muy maanaam bu bëggee tëj gémmiñu ñii di politicien yim yaakaar ne ñii mun nañ koo gunu xatal wala boog sonal ko ci utub réew ma foofu ndax réeréewuñ mbir ne lu ni mel amoon na fa ca jëmi jamono bañ tegoon loxo Khalifa Sall di meeyo bu Dakar ak kii di Karim Wade mi nga xam ne moom itam nekk doomu njiitu réew ma fa nekkoon ci jëmi jamono Abdoulaye Wade tey nag ñu ne kii nga xam ne moom la takkal buum nag ci ndoddam li muy kii di Ousmane Sonko waaye lii yëpp li nga xam ne moo ci gën a fës mooy Ousmane Sonko dinañ ko yóbbu fa mbax na doone benn pour mu weddi ci tuuma yi wala mu nangu ci tuuma yi nga xam ne yooyu lañ yëkkati teg ko ci ndoddam li Amadou ci tënk daal li moo bokkoon ci li nga xam ne moo gën a fës ci ëttu yëglekaay yi tey jii nii fii. aca fi nga ko jeexalee am na solo bu baax Sonko ak ay mbiram fu mu ni Sénégal moo xew di démba moom Dakar xanoon naa yëngu tuuti waaye yëf yi calme na sant yàlla bu baax te tamit jamono ji mu ngi ci loxo moom ñu ngi ko diteen moom Sonko comme ni nga ko waxee démba mu ngi doon dem ci yoon bi gars yi kar ko far nit ñi génna mënutoon yegga ci code bu mu doon dem gannaaw bu ñu ko tuumalee far nag ñu ne dafa def dajaloo bi nga xamante ne àndut ak yoon loolu lañ ko tuumal bu nga xamante ne moom moo mujjee ci lu yees ci moom su ko defee mu ngi noonu duñ ci mën a xuus bu baax ndax waxtu bi jeex na foofu lañ koy tënk gërëm ñi nga xamante ne mooy gars ya ñoom Standard newspaper ak Foria ak gars yëpp ñuy ñëw seen liggéey bi am na solo ci ñoo usee seen kayit yi pour yeggee ko ñuy ànd ak ñun saa su ne ci jotaay bi ñu gërëm man la bu baax ci taxawaay bi beneen yoon amati na solo ñu jox gaay rendez-vous suba ci édition bu mujj ci week bi incha allah comme ni nga ko waxee rek jaajëfal la it saa su ne ci dalal bi ñoo dalal ci Good Morning Africa mbokk yi ñu jox leen dig daje incha allah suba jërëjëf Mr Abdoulaye Mendy ñu gërëm ko bu baax a baax ci taxawaay bi naka noonu yéen ñu doon ànd ak ñun ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ni ngeen ñëw of course toppee waaye tamit ci jàppale bi ci yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy ci safo bi ak ci kóolute bi tamit incha allah rendez-vous bi suba lay doon mu nekk nag jotaay bu mujj ci week bi incha allah bu boobaa dañ gën a yaatal waxtaan bi ci fànn yu bëri ci jotaay bi ci réew mi xew-xew yi ak yu mel noonu incha allah jërë ngeen jëf. Well, viewers, thank you very much again for being there and for the pleasure of your company. Of course, we got time for today, and we will be back tomorrow for the week's final edition of the GMA. That is Good Morning Africa edition right here on Africa TV. Stick around. The TRRC proceedings would start any moment from now, and we'll link you straight to the Dunes Hotel where the hearings is taking place. But for now, though, do have a very, very pleasant afternoon. Thank you very much for watching, and bye-bye.